Hello friends, in this video we are going to continue the chapter of industries. So if you look at the chapter that is industries, so industries chapter లో మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. In fact we have discussed what are industries, which means like industries includes the following components. It includes the manufacturing sector, it includes the mining, it includes the public utilities, it includes the construction. So we have also discussed that the industrial components have been reclassified in the year 2022-23 and discuss చేసాం. We have discussed the Lewis model. సో ఏదైనా ఒక సొసైటీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్లో ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ సెక్టారే మేజర్ యాక్టివిటీగా ఉంటుంది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ప్రాస్పర్ అయ్యే కొంది లైక్ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ జరుగుతుంది, ప్లస్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్టార్ టు అనదర్ సెక్టార్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లూయిస్ మోడల్ అని మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ ద లూయిస్ మోడల్ టు ఈవెన్ టు ద సర్వీసెస్ ఎలా అనేది మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది విత్ రిగార్డ్స్ టు లూయిస్ మోడల్. సో అయితే ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ని డెవలప్ చేయడానికి ఏ పాలసీస్ తీసుకొచ్చారో డిస్కస్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో మనం ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటా డిస్కస్ చేసాం. అదేంటంటే ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి అనేది 17% మాత్రమే ఉంది. కానీ ఇఫ్ లుక్ ఎట్ ద అదర్ కంట్రీస్ లైక్ వియత్నాం, సింగపూర్, బంగ్లాదేశ్, చైనా, తైవాన్, ఇటువంటి కంట్రీస్లో ఇట్ ఈస్ లైక్ మోర్ దెన్ 20% కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి ఉండడం జరిగింది. సో అందువల్ల మనం ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ని ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇన్ ద ఇయర్ 2011 ఏ పాలసీ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ విచ్ ఇస్ రెఫర్డ్ యాజ్ నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ. సో నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీలో కొన్ని ఎయిమ్స్, కొన్ని టార్గెట్స్ ఉండడం జరిగింది. ఏంటి? కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ 17% టు 25% ఆఫ్ జీడిపి పెంచాలి. దట్ ఈస్ వన్ టార్గెట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఎకానమీలో 100 మిలియన్ జాబ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా జాబ్స్ మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ ద్వారా. దీంతో పాటు రేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది మనకి 12 to 14% పర్ యానం గ్రో అవ్వాలి. ఇఫ్ ద జీడిపి ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు గ్రో, ద రేట్ ఆఫ్ జీడిపి గ్రోత్ మోర్ దెన్ 10% ఉండాలంటే వాల్యూ ఎడిషన్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. సో నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ 2011లో మనకి మేజర్గా ఈ టార్గెట్స్ ఉండడం జరిగింది. సో అయితే నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ మేజర్గా చూస్తే, సో స్టేట్స్ 5,000 హెక్టార్స్ ఆఫ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అరేంజ్ చేయాలి. అవి 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి, 70:30. 70లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం సెంటర్ గ్రాంట్స్ ఇస్తుంది, 30లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, డొమెస్టిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫారిన్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ అది మనం ఛాలెంజ్గా చెప్పొచ్చు. So these are certain points of national manufacturing policy. Now we are going to discuss other policies, other programs. Now if you look at in the same year 2011, a new program has been launched which is referred as National Industrial Corridor Program. So National Industrial Corridor Program has been launched which is referred as NICP 2011. So National Industrial Corridor Program లో బేసిక్గా ఏంటంటే సెంటర్ స్టేట్స్ని ఏమడిగిందంటే, సో లైక్ విచ్ ఆర్ దోస్ లైక్ హూ ఈస్ బీయింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ప్రమోట్ ఇండస్ట్రీస్. సో సెంటర్ ఆస్ ద స్టేట్స్ దట్ దో స్టేట్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అడిగినప్పుడు, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మెనీ స్టేట్స్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ లైక్ టు ప్రమోట్ ద ఇండస్ట్రీస్. సో నౌ దో స్టేట్స్ దట్ దే వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ ఇండస్ట్రీస్, ఆ స్టేట్స్ అన్నిటి మనం నోడ్గా పిలవడం జరుగుతుంది. లైక్ యూపీ ఈస్ వన్ నోడ్, Delhi is one node, we have like Mumbai, like we have Tamil Nadu, we have AP, so we have Maharashtra. So different states we used to call it as nodes. అయితే ఈ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే, కారిడార్ అంటేనే 2 పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేయడం. ఇట్ ఈస్ అ రూట్, ఇట్ ఈస్ అ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ ద 2 పాయింట్స్. సో ఇప్పుడు ఢిల్లీ టు లైక్ ముంబై ఆర్ లైక్ తమిళనాడు, లైక్ ఏపీ. సో ఇట్లా నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈ డిఫరెంట్ నోడ్స్ని వీ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ కనెక్షన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ప్రోగ్రామ్. నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ కనెక్షన్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దీస్ నోడ్స్ త్రూ రోడ్స్, రైల్వేస్, ఎయిర్పోర్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆర్ఆర్ఏ అంటాం, ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్
in the recent times national industrial corridor program lo we have incorporated many of the infrastructural projects. So but still earlier when it was designed ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ తో కనెక్ట్ చేయాలి, లైక్ కనెక్టింగ్ వన్ నోడ్ టు అనదర్. సో ఇటు ఒక వెబ్ లాగా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు సెంటర్ ఏమడుగుతుందంటే ఈ ఎన్ఐసిపి ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా సో ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేయాలి చేయాలి ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళ చాయిస్ ప్రకారం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు హ్యాస్ సెలెక్టెడ్ ద ఇండస్ట్రీ లైక్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేసే ప్రాసెస్లో తమిళనాడు స్టేట్ హ్యాస్ టు సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ లైక్ సేలం, తిరుచి, ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆర్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ రీజన్ they has to go for creation of industrial clusters. Now what is industrial clusters? Industrial clusters means in a geographical area in a particular region if we are able to develop the group of related industries we used to call it as cluster, industrial cluster. If we say defense industrial cluster ante defense related industries ఒకే ప్లేస్ లో మనం డెవలప్ చేయాలి, లైక్ ఏరోస్పేస్, డ్రోన్స్, ఆర్మ్స్, అమ్యునేషన్స్ సేలం అనే ఒక ప్లేస్లో, లేదా తిరుచి అనే ప్లేస్లో, చెన్నై. సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సెలెక్ట్ చేయాలి విత్ ఇన్ ద స్టేట్. ఆ స్టేట్లో ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ మనం రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ ఏరియాలో మనం ఇంకార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. సో వీ క్యాన్ సే ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎన్ఐసిపి. దీంతో పాటు ఈ ఇండస్ట్రియల్స్ లో వర్క్ చేసే వర్కర్స్ కోసం ఎన్ఐసిపిలో దే వర్ లైక్ స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వడానికి మనం ఫోకస్ చేసాం. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ టౌన్షిప్స్ ని వాళ్ళు అక్కడే ఉండి వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు అక్కడే స్టే చేయడం, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్ని చూసుకోవడం కోసం వీ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ టౌన్షిప్స్. లేటర్ ఇట్ వాస్ లైక్ నేమ్డ్ యాజ్ స్మార్ట్ సిటీస్. సో స్మార్ట్ సిటీస్ ను కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ఐసిపి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ ప్లస్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఫర్ ద వర్కర్స్. These are the three components of NICP. But in fact, National Industrial Corridor Program ఏంటంటే it was considered to be the good program కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ను మనం ఇంప్రూవైజ్ చేయవచ్చు. దీంట్లో కొన్ని షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ షార్ట్ కమింగ్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు స్టేట్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నౌ ఇట్ రిక్వైర్స్ లైక్ సర్టెన్ పర్మిషన్స్, అప్రూవల్స్. నౌ ఈ పర్మిషన్స్, అప్రూవల్స్ లైక్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి తమిళనాడులో, దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, లైక్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంట్రెస్టెడ్, బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టెన్ అప్రూవల్స్. అయితే ఆ అప్రూవల్ ప్రాసెస్, ఆ పర్మిషన్స్, క్లియరెన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ గెటింగ్ డిలేడ్. అది ఒకటి. దాని సెకండ్ షార్ట్ కమింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్టేట్స్ ని ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీని ప్రమోట్ చేయండి అని అడిగినప్పుడు మెనీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ స్టార్టెడ్ సెలెక్టింగ్ ఏ సిమిలర్ type of industry like mostly defense. Now that is where this program is good but diversity is missing with regards to industries. That is also one of the shortcoming which we can look under the NICP. So ఒకటి క్లియరెన్సెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫైల్స్ అది డిలే అవ్వడం, డైవర్సిటీ మిస్ అవ్వడం. సో దట్ ఈస్ వేర్ an improvised version of improvised program has been launched by the government of India and what we popularly referred as like Make in India. So now let us discuss the program which is referred as Make in India, MII. సో అయితే మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రాము ఇండియాలో 2014లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ ఫోర్ పిల్లర్స్. ఆ 4 పిల్లర్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పిల్లర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ న్యూ ప్రాసెస్ అంటాం. న్యూ ప్రాసెస్ ఏంటి? న్యూ ప్రాసెస్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫైల్స్ అప్రూవల్స్ తీసుకునే దానికన్నా సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈస్ లైక్ అండర్ న్యూ ప్రాసెస్ we started promoting ease of doing business in the country. When I say ease of doing business in the country, so if certain industrialists or foreign investors India lo business cheyalante how ease we are able to provide the policies anedi important. So under new process or under Make in India a new process has been developed. A new process pillar okati undi, adi entante we wanted to promote the ease of doing business in India and we are able to promote ease of doing business through single window clearance mechanism. When I say single window clearance mechanism, what does it mean? Single window clearance mechanism అంటే
within a single mobile application lo or a single portal lo all the clearances, all the applications మనం అప్లోడ్ చేస్తే క్లియరెన్సెస్ అనేది మనకు ఫాస్ట్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్గా మనకు క్లియరెన్సెస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ మీన్ బై సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్. సో త్రూ సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ అండర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ వీ వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పిల్లర్. నౌ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆ డైవర్సిటీ ఏదైతే మిస్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి అండర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ one more pillar which is referred as new sectors. In fact, center has prepared a list of sectors, 25 sectors prepare చేయడం జరిగింది, and these 25 sectors have been given to the states so that states are being asked to choose one sector based on the availability of the raw materials, geographical conditions. So 25 sectors states కి ఇచ్చి వాళ్ళ geographical location, feasibility, availability of raw materials basis గా ఒక సెక్టార్ ని ప్రమోట్ చేయండి అని చెప్పారు. దట్ ఈస్ వేర్ 25 సెక్టార్స్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ మేక్ ఇన్ ఇండియా 2.0, ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైక్ మేక్ ఇన్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2021, the number of sectors has been extended to 27, under which 15 are related to manufacturing and 12 are related to services. So we know that it is the Department for Promotion of Industry and International Trade which is the nodal agency for manufacturing sector, and it is the Department of Commerce which is the nodal agency for services. So now the number of sectors, earlier it was 25 and later it extended to 27. That is also one pillar of Make in India. Now apart from that we have new infrastructure. New infrastructure is also the pillar under Make in India where we wanted to develop the infrastructural facilities like connecting the different industrial towns, different things, warehouses, roads, railways, airports. ఇలా మనం న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్ఫాక్ట్ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ రీసెంట్గా ఏదైతే మనం 2020లో అలా లాంచ్ చేసామో నౌ ఆల్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ బిల్డ్ అండర్ ఎన్ఐపి. సో ఇప్పుడు మనం న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఈ ఒక మేక్ ఇన్ ఇండియాలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ద ఫోర్త్ పిల్లర్ విచ్ ఇస్ లైక్ న్యూ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. వెన్ ఐ సే న్యూ మైండ్ సెట్ విచ్ మీన్స్ like before make in India government used to be a regulator, which means like government they frame rules and regulations, support అనేది ఎక్కువగా ఉండకపోవడం. Now under make in India government instead of acting as a regulator now it started acting as a facilitator. So it facilitates, which means like if a particular state want to promote a particular industry, foreign investments రావాలన్నా లేదా domestic investments promote చేయాలన్నా ఆ సపోర్ట్ ఏదైతే కావాలో now the government is going to act as a facilitator. So in fact these are considered to be the four important pillars of Make in India. So whatever the shortcomings which we have looking at like the ease of doing business లేకపోవడము, different things ఏదైతే లేకుండా ఉన్నాయో now we are trying to recover it.